Mark Rogandino back here with you in the capital city of Ecuador, here in Quito at Estadio La Casa Blanca, as we get set for the first half kick here in Group 6 action between Liga Deportivo from Quito and the visitors from Argentina, none other than River Plate. And a couple of changes as we get our way toward the starting lineups. Both teams will be playing without some very important players for the fixture this evening here in Quito. First, for River Plate, Nelson Rivas, Eduardo Tuzio, and the Colombian striker Radamel Falco Garcia, all out with injuries. So Pasarela will have to come up with some changes to his starting lineup. But first, we begin with the home side. Christian Mora, Ajovi, Arujo, and it'll be Calderon actually on the left side. Across the midfield, Enrique Iberra on the right side, followed by Obregon, Larrea, and Bolaños on the left side. Ambrosi also in the midfield, and up top, as you might expect, Luis Escalada along with Franklin Agustin Salas up top to help guide the way. Salas did have a goal from the penalty spot in the most recent victory, the 3-1 win for Liga Deportivo Universitario against the Chilean club Colo Colo about a week ago. So a couple of slight changes for River Plate. Of course, Juan Pablo Carrizo in between the pipes. Ferrari, Danilo Herlo, the captain. Lusenhoff will replace Nelson Rivas, and it will be Christian Villagra on the left side. Belushi on the right side. Ahumada at the center. Poncio along with Sambuesa on the left side. And up top, Ernesto Farias, the young quick striker for River Plate, will combine with Marco Antonio Ruen to round out the starting 11 here for River Plate. And Daniel Pasarela, of course, has Ariel Ortega waiting on the bench as well. Another timeout, and we're back with more after this. Estadio La Casa Blanca here in Quito, Ecuador. First half kick only moments away between Liga Deportivo Universitario from Quito and River Plate, the Argentinian club. Plenty of fan support on hand here this evening in Quito, Ecuador. And no doubt fans of either of these two sides will remember the last occasion they met here in the capital city in 2005, with the team from Quito coming away with a 2-1 victory. It was a very tight match, and it was Patricio Urrutia, one player that will not be involved in today's action due to a recent suspension, who certainly had an effect on that match. This, the first of three coming up for you here today on Fox Sports in Espanol. And as you can see, everyone trying to find the best vantage point to take in this one here. The Ecuadorian fans full of support, and incidentally, these teams will meet again in 2 weeks' time. Their next match in Group 6 action will pit these two teams against each other in Buenos Aires. That one coming to you on the 29th of March, and we'll have that for you here on Fox Sports en Español. A beautiful evening here in Quito, though, for some quality football between two very solid teams. And certainly you would imagine the effects of the altitude here will have a bigger impact on River Plate for this evening's match, but Daniel Pasarela has done his best to try and negotiate past that obstacle by bringing his team in a bit early. They flew into Jose Joaquin del Olmedo Airport, the international airport here in Quito, a couple of days early to try and counter the altitude, which very often has an effect against the visiting sides. Of course, Liga Deportivo have the opportunity to train in this altitude 5-6 days a week, so their body and their respiratory systems accustomed to the challenges of playing in the altitude. But it's River Plate who will come across from Buenos Aires and see if they are able to adapt to this one here this evening. I mentioned that both teams were without a couple of players, and I told you who those players were for River Plate. On the other side, a focal point in the midfield, Christian Lara, shown a red card in minute 80 of that 3-1 win against the Chilean club Colo Colo. So he is obviously suspended for this evening's action, and we'll have to see how Liga are able to step up and replace his services in the midfield directly. It looks like they will move Enrique Iberra out to the right side and see if they can get that five-man midfield to do the job there.
Pedro Larrea will certainly have his work cut out for him, but 5 midfielders against 4 in comparison for River Plate. That man advantage, we'll have to see how it plays out over the next 90 minutes. A packed house here at Estadio La Casa Blanca here in Quito. As you might imagine, this is top billing here for this one today. Probably very tough to find yourself a seat for this one. As you can see, case in point from these very faithful fans standing up there on top of the netting reinforcements. Not sure that's the safest way to take in a match, especially when things get a bit out of control if the ball should find the back of the net in the early going. But we'll have to wait and see how all this plays out over the next hour and a half or so. Once again, glad you could join us here on Fox Sports en Español as our coverage continues. And there's our referee leading the way for the Chilean crew here. Carlos Chandia will be in charge of the center of the match, joined by his assistants, Eduardo Ponce and Patricio Basualto. The local fourth official here from Ecuador, Jorge Vargas, will no doubt keep things in control on the touchline. And there's a good look at Mr. Chandia. Probably all set and warmed up, but a couple of last-minute stretches to get himself ready as well. Well, as I said earlier, too, the 5th match for Liga in the 2007 Copa Toyota Libertadores campaign, and just the 3rd for River Plate. Daniel Pasarella's side got off to a nice start in Santiago, Chile with a 2-1 win, and actually very surprising that Colo-Colo have struggled here in Group 6 so far. They find themselves at the bottom of Group 6 with no points to show out of 2 matches, having lost 2-1 in their first match to the River Plate, and then followed that up with a 3-1 loss to Liga Deportivo Universitario. And so certainly a team that had a great deal of success recently in the Copa Sudamericana find themselves struggling here in the early going, and as we are near the midway points of the 2nd phase of the tournaments. You hear the reception here inside the stadium for the home side. Plenty of support, led by their captain, the Argentine Roberto Araujo. And they'll look to the Argentinian up top as well, Luis Miguel Escalada. He will combine with Agustin Salas. On the other side for River Plate, Ernesto Farias and his quick pace certainly looking to have an impact on the match here today. And the defense always solid for River Plate, led by Danilo Erlo, along with Pablo Ferrari. He's able to get up and down that right side. We'll see how he interchanges with Fernando Belushi on the right side. And of course, it's usually hit and miss when you talk about Ruben Sambueza. He gets off to a good start in the early going. Expect a fine match from the left-sided midfielder for River Plate, but he can also struggle if he doesn't get in the good touches in the early going, oftentimes hiding himself from the action. Oh, some of the magic rub before this one gets going for Mr. Salas. And there is Obregon helping lead the way. My mistake, I thought that Araujo had been the player wearing the captain's band, but it will be Obregon in the midfield who will be the captain for this one today. Addressing the altitude coming into this one, Daniel Pasarela said, "We've tried to make sure that we're going to play very good football and to improve on the effects of the altitude, thus coming here a bit early to try and acclimate our bodies to the situation." And I would imagine that was at the top of the list in terms of priorities for Pasarela and River Plate. As I mentioned, the last time they were here in 2005, a 2-1 loss for the top Argentinian club. As we await the aforementioned club to make their way out onto the field of play. Both teams sitting with 3 points with a loss and a win after 2 matches. So it's going to be very important. Obviously, points at a premium here this evening. There's Edgardo Boaza, so kind to give us some insightful information before we got things started here on the air a little while ago. That's one of the big differences I think you see
between South American soccer and other places around the world. The coach is always so accessible and so available in pre-match interviews. And obviously, not only does that give us here on the air a bit of insightful information and maybe a head start onto where the match is headed, but also for you, the fans at home, an opportunity to know just exactly what is going through the mind of each of the coaches heading into 90 minutes of play. The flares have been lit. And in fact, speaking of getting a little insightful information, Carlos Chandia kind enough to stop by before we get this one going. Fernando Bellucci, the captain of this River Plate side, leading the way as they come out the tunnel, and a smaller contingency of Argentine/River Plate fans on hand here tonight for this one, showing their vocal support. So we are set for the first half kick. Busy schedule, as you might imagine, for both of these teams this time of year. Copa Libertadores action during the midweek, followed by domestic league action in their respective countries, Ecuador and Argentina, on the weekends. When you consider the travel schedule thrown in there on top of it all, you can see that players can become fatigued and really overworked very quickly, but that's why they put in all the time in the preseason, in the early training camps. And really, for professional footballers these days, it has become, I would call, at least a 10-month schedule. But more often than not, even year-round, players these days cannot afford to let their bodies, for the least bit, get out of shape in the 2 months' time when they really don't have a ton of matches scheduled. And even in that time, you tend to see, just to stay sharp, you tend to see teams schedule friendly matches against various clubs around the world. And it is no different for these two sides. Liga Deportiva Universitaria employing a 1-4-4-2 formation here this evening. And we'll have to see how it works out for Edgardo Boaza and the home side here in this one. Boaza, an Argentinian himself, so no doubt he keeps a close eye on teams like River Plate, as well as the Argentine Football League. So Daniel Passarella might have a couple of sly tricks up his sleeve here tonight to see if he can get some valuable points here in Quito, Ecuador. Danilo Herlo, saw his face moments ago there on the screen. Always so solid in the air. And then there is Fernando Bellucci. Christian Mora, always a very solid goalkeeper for the Ecuadorian side. A year ago, most of this roster made their way to the World Cup to play for the national Ecuadorian side. So plenty of chemistry here for the home side. Making sure that everything is cleared off the pitch before we begin action, and Carlos Chandia will bring the ball to the center circle, and we'll get this one underway.
First half action underway here from Quito, Ecuador, the capital city here in Ecuador. And it's the home side in the all-white uniforms. Liga Deportiva Universitaria de Quito attacking from left to right across your screen against the visitors from Argentina, River Plate, in the all-black with a little bit of red trim on the sides of the jerseys. River Plate with early possession here, and no doubt they will try and establish the pace as Farias is tripped up just outside the center circle. Tackle coming in from behind. And it's Diego Calderon who is whistled for the foul there. Quick restart and back the other way now for River. The double team coming in from behind to intercept that chance, and now Deportivo trying to break out. Marco Antonio Rubens, he is upended. And the foul will go against River Plate. And it's Ahumada pleading his case there to Carlos Chandia. And I think Enrique Vera, along with the rest of the Liga side, looking for a card to be produced there. Jovi will play short. Vera up the right side, poked away by Bijagra. And back in play here. River Plate nicely defending in their own third, and a long clearance will lead to a throw. Just as much as River Plate would like to establish the rhythm here in the early going, you know that Liga would like to get this crowd predominantly in support of the home Ecuadorian club, all behind them. Certainly they would erupt with plenty of joy should Liga get the early strike. Ambrosi, hand up for the throw, and he'll get it. Back inside here. Obregon will play back. A dangerous ball, but Christian Mora, always on his toes, will come out with the clearance. All the way back, Lusenhoff. It's given away by Poncio. And now a chance for Liga to strike. The ball down the left side. He snuck in behind the defense. Didn't quite have the first touch. Salas will serve it into the backside, and it's just headed wide by Vera. Now you can see how quickly Liga is able to get forward, and Enrique Vera coming in on that far post run. The Paraguayan had a wide open look at it. Carrizo doing his best to shuffle over to protect the River goal, but certainly numbers coming forward very quickly here for Liga. This one flicked through. Jovi will run it down. Safety first as he plays back for Christian Mora. Mora under no pressure. Plays it forward. And here's Araujo. Direct through ball picked off. Farias will head it down. It's a foot race, and off his line quickly is Mora to make sure he snuffs out that opportunity going forward for River. Right side now, Jovi. Checking back to win it. There's Obregon to the right side now. Larrea under some pressure. Obregon finding himself under a bit of pressure. A little stop and go there. Some good footwork there from the Liga captain, but he runs himself into some trouble. On the left side, Sambueza picks out his partner up top and tripped up. Going forward there is Marco Antonio Rubens. Hard tackle on the touchline to set the tone from Calderon. But apparently the impressions of Carlos Chandia, the Chilean referee, still too early to be handing out any cards. Farias and Calderon, you get the sense that will become a heated battle over the next 85 minutes and change. Belushi to serve it in. Back post ball headed clear by Liga. The follow-up chance deflected. The result is the same. And running it down on the far side there is Ambrosi. Jovi will let this one trickle back into the gloves of Christian Mora. And now rolling out to the right side for Enrique Vera.
Mera trying to work his way past Ruben Sambueza. Good defending there. Mera not about to give up on this one. And then finally the whistle comes in. And a free kick here for Liga. Speaking of good battles developing, it seems to be already happening in the early going here between Sambueza and Enrique Vera. Left side here, Farias. Bellucci finds some space there. The River captain, he'll chip to the backside, and that one is headed clear to safety as Araujo, the Argentinian, giving away the first corner of the match, and it'll go to River. So 6 minutes in, River with an opportunity here from a set piece as they pick up the first corner. There's a good look at Daniel Pasarela. Has been in charge of this River Plate club for quite some time and doing an outstanding job. And here's Bellucci to serve it in. Looking for the top of the six. Ball pops loose and it's cleared out from the back by Jovi. Both these teams sitting on 3 points right now in the Group 6 table. The top two sides advancing from each of the 8 groups. Currently 32 teams featured in the 2007 Copa Libertadores tournament, as we got a good look at Edgardo Boaza instructing up top in front of his bench. Escalada trying to serve it across for his partner Salas, but it doesn't get through. Quickly breaking out from the back is Ponzio. They send it to the right side. Paulo Ferrari making his way out on the right touchline. And back away from pressure. Herlo sends it all the way back for Juan Pablo Carrizo. They switch it to the left side now for Bijagra. Back inside. Ponzio. Ball up top. Nice little touch. Bellucci stepping in. Does he have the pace to get through? That one a bit too heavy for Ernesto Farias, and all the way back to the feet of Christian Mora. The Liga keeper will take his time, bringing it out to the top of the area. Settling in here, our Liga. Liga looking for the quick ball through, but Escalada sees the flag quickly go up along the near side touchline. Maybe asking for it a bit sooner. So here's Federico Lusenhoff. Nicely headed down from Sambueza. Here into the space for Farias. Pushed down from behind, and he will get the whistle. Or maybe not. Enrique Vera coming in from behind. Yep, you saw the hand go onto the back of his neck with the push. So after Bellucci delivered the first corner ball moments ago, now a bit more dangerous as they move it in slightly closer. They'll play it as a short corner defensively here with Liga. You see the sign, 2 hands up. Obviously that indicates some type of run that Bellucci will be looking for. Chip ball to the top and off the post. Bellucci trying to follow it up. Jovi with a touch to poke it clear, but it's still alive in the corner. Sambueza going to serve it all the way across to the backside. Still alive here for River Plate. Finally coming through. Loose ball, and it will be cleared out by Liga. Boy, did they dodge a bullet there, but it's still alive here for River. The ball is poked clear and up the right side. Bringing it forward is Salas. He'll play it into the space, looking for Escalada. Oh, what a chance for River Plate off the short corner. Bellucci with a nice move in the midfield to keep it alive. And finally the ball pops loose to the left side heel for Calderon.
Liga have a moment to exhale. River set up that last opportunity perfectly. Belushi giving the signal, and you could see all of the attacking runs were going in toward the near post, and then a nice chipped ball to the top of the 6-yard box found a wide open chance for River, and only due to the post was that ball not being picked out of the back of the Liga net, as Bolaños is upended. Here's another look at it. Great lofted ball. Coming across is Poncio. And a chance! And a wide open opportunity for Escalada to put Liga in front. And you could hear the crowd who cannot believe they are not cheering for a goal right now. A little bit of a set piece of their own back the other way here for the home side. Big time save there from Carrizo. And the follow-up chance is just wide of the near post. Escalada, for his troubles, nothing to show for it, just as Poncio was denied by the post moments ago at the other end for River. Araujo with the clearance. Pops loose here for Bolaños. Unable to maintain possession. River step in. Right side here is Herlo. Ferrari back inside for Herlo. Ponzio. Back to the feet of Belushi. A tackle to win it clear into the space. He'll play it down the right side. A promising chance here for River. And the goal kick here for Liga. No doubt both coaches feeling a bit of frustration here in the early 12 and a half minutes of action. They both had their chances. Nice bit of trickery on the set pieces. Obregon, the Liga de Quito captain, back at his feet inside the center circle. Look at all the real estate he has in front of him to run. Slipping it wide to the right side for Enrique Vera. Trying to chip over the top. Nicely flicked to the top of the 18. But the run coming in late there from Salas. Sambuesa. Vera. And it looks like Ruben Sambuesa still down on the turf after he tangled up there right in front of both of the team benches. Chandillo will come over to take a look at him. Here's another look at that chance. And you can see how close it came. Christian Mora was beaten. But as you've probably heard me say so many times before, a former goalkeeper myself, your three best friends back there, the near post, the far post, and the crossbar, so often coming to the rescue to help keep the ball out of the back of your own net. As we get a look at the tangle up there between Sambuesa and Pedro Larrea. Didn't look too serious. I'm sure that Sambuesa will be waved back on in the next couple of moments here. Ahumada couldn't get out of the danger. It's Bolaños. Now to the left side. Ambrosi. Obregon trying to slip it through. Comes back to his feet. Bolaños. Oh, great first touch into the space. Can Liga make advantage of it? 1-0!
Enrique Vera opens the scoring here right on about a quarter of an hour, saluting the crowd here at Estadio La Casa Blanca. Sometimes it helps to be a bit more lucky than good. And watch the nice bounce there as it falls to his left foot directly in front of his run. Right there. And a bit of luck and a nice powerful strike to put it past Juan Pablo Carrizo. And Liga of Quito are in front 1-0. First goal of the tournament for Enrique Vera, and he'll phone home, direct dial to the fans here, who are now on their feet as the home side has gone in front early. Sambueza looking to help spark the response here for River. Ruben couldn't find much space to hold on to it. Obregón. Liga fresh off of the 3-1 win against the Chilean club Colo Colo. It came here in Quito 8 days ago. And they're looking to make it 2 straight in Group 6. Certainly off to a good start. Ponzio. Great diagonal ball. Farias. First touch wasn't there. Cleared out by Ajovi. Kept alive though. To the far side. Paulo Ferrari pushing up very far from that right back spot. Ponzio, direct ball inside. Flag stays down here for Farias. Mota off his line, didn't have the angle. And he sent that one over the top. You could see the back 4 for Liga motioning. There should have been an offside call, and we'll get a great look at it right here. Clearly a well-timed run inside diagonally to the corner of the 18-yard box there by Ernesto Farias. But right here, he's got to do more with it than try and bury it on his own. No angle from that far side. Lusenhoff with the clearance and out for a throw for Liga. River stepping in to win it, and a foul at the back. No doubt Christian Bijagra took the worst of that challenge there, getting the ankle clipped, and River quickly put it back in play from the right side. Lofted ball over the top. Ajovi there to head it clear from the top of the 18. River will try and keep it alive on the left side. Bijagra picking out Sambueza. He's got a very educated left foot. Can provide great service from this left side. Sambueza throwing it in. Farias trying to turn, claiming his jersey was held, but instead it's Araujo who'll clear it out from the back. Lusenhoff. Back inside. Bolaños looking for the quick acceleration to get himself out. And the first yellow card of the match will go to Leonardo Ponzio. Ponzio or Belushi? Ponzio. You could see the midfielder there for River Plate stepping in just a bit late on the tackle, clipping the ankles there.
Carrizo to put it back in play. So a free kick chance here for River. Mora setting the wall to keep that near post safe, and you can see the anxiety on the face there of Daniel Passarella, no longer sitting down on the bench. He's up along the touchline. And I can't say that I blame him. Liga in front. Compliments him. Enrique Vera, the Paraguayan, had a chance in the early going to head one home. Did not complete the opportunity, but right on the quarter of an hour mark here in the first half, he was able to knock one home with his left foot. Now a chance to equalize here for River. Belushi, the captain for the River Plate side, standing over the ball. He has Ponzio along with Sambueza on the ball as well. Sambueza, Ponzio, big time save, follow-up chance there for Ruben. And a big time save. I told you, Christian Mora. Look at the save. That ball had zero spin on it. Tackled away on the follow-up chance by Marco Antonio Ruben. Christian Mora keeps his team in front with a big-time save off the free kick chance. And it was Ponzio who struck it very nicely. But Mora up to the task. Can Liga add to the lead? Coming forward. Chipped into the space. And now Liga of Quito will have their first corner opportunity of the match. From the corner, headed clear by the River defense. Bolaños, nice heel ball through, but River read it perfectly. Ponzio to send it long back the other way. And making the run forward there was Paulo Ferrari. Seemed as though he thought there was an overlapping run coming from the right side as he continued his run down the center of the field, only to see that ball trickle out for a throw here for Liga. Ruben working against Arujo, sending it across and out for a goal kick. Certainly plenty of entertaining play here in the first half. Just past the midway point of the opening 45 minutes here at Estadio La Casa Blanca. For those of our non-speaking Spanish viewers, the White House Stadium here in Quito, Ecuador. And right now, Enrique Vera is the president, as the Paraguayan has put his team in front right on a quarter of an hour. Lusenhoff, good defending there. Escalada could not get the service across, and a goal kick for Juan Pablo Carrizo. Credit to Carrizo, he did get a hand on the shot from Enrique Vera, but the left-footed strike just had too much power behind it from pretty close range. He was about 15 yards out, just inside the top of the 18 when he delivered the blow. Mora off his line.
River looking for the equalizer, coming back the other way, right side. Paulo Ferrari. And tripped up is Fernando Belushi. The River captain looking for a yellow card as the tackle came in from behind from Diego Calderon. But still, it's Leonardo Ponzio who's the lone player in the book so far. Quick restart here from Belushi. Sambueza will lay it off for Lusenhoff. They bring it back to the right side. Ferrari into the space. Belushi cutting it back onto the left foot. But the second touch was unavailable. The right idea there from Fernando Belushi as he cut it back inside. Oh, look at the touch. Mágico. And that one, though, into the gloves of Christian Mora. Lusenhoff heading it down for Herlo, who sends it out for Villagra on the left side. Minute 27. Liga Deportiva Universitaria of Quito in front. 1-0 on an Enrique Vera strike and looking to add to that lead. Escalada upended, and he'll get the late whistle. Either that or he's going to get a card for diving, and that is apparently the case. Carlos Chandia. Well, FIFA has been very direct in their orders to try and cut down on players simulating the dive. It's a very tough double-edged sword, though, because oftentimes players trying to avoid a challenge, anticipating the tackle coming in at your ankles, thus jumping out of the way. And when you can't always land back on your feet, it looks like a dive. But certainly this last summer in the 2006 World Cup in Germany, that was one of the focal points that we saw, was so many players diving to try and pick up the whistle. And it is a big-time problem that FIFA is trying to address. And they certainly have put out their orders for the various domestic leagues to try and cut that out as the game. As you might imagine, it takes away from the quality and the pace and rhythm of the game. Speaking of pace and rhythm, here comes Liga. They seem to be finding it here in minute 29. Into the space. Bolaños. Good footwork on the ball. Tripped up, but see how he stays on his feet, avoiding it. But Lusenhoff knows how to tackle it clear. Belushi will lead the tackle. Back the other way. Great diagonal run to create some space. And now Sambueza finds some room on this left side. Right around the first tackle for Majovi, sending it in front and cleared out by Arujo. Here's Sambueza one more time. You like how he likes it on the left foot. Headed clear by Arujo and finally cleared out by Larea. Bolaños. Look at the room here for Escalada. Trying to give it back to Ambrosi. He was surrounded, though, by River defenders. Bolaños, Larea. Obregón. Left side, and Salas has been quiet here in the first half so far, but he took his eye off the ball for just that split second. And it slips under and out for the throw here for River. Ponzio will check all the way back to receive the service. Left side here, Villagra. Once again, it's Villagra. Back inside. Sambueza falling to his backside, looking for the call. And Mera picks up the whistle here in minute 30. Shoulder-to-shoulder challenge, maybe, but I think the obstruction is whistled there against Ponzio. And he must be careful. Already picked up a yellow card here in the first half. So Alfonso Obregón will send it to the right side for the own goal scorer. Vera trying to swing it in. Deflected off of the back of Sambueza. Once again, here is Vera. Oh, great ball there from Farias.
But Ferrari couldn't find the touch. And then up the left side is Ambrosi. Chipping into the space. Great tackle there from Enrique Vera. Trying to work his way out from the touchline. And he'll pick up the whistle for Liga. There was the foul as Villagra came in from behind with the push to keep Enrique Vera from getting back onto the end of his own touch. Forward here from Vera. Back inside, Larrea. Vera looking for somebody to check into the space there, but only the left back for River. Villagra was there. Touched away by Ajovi. And flicked forward here by Marco Antonio Ruben. Left side, though, is Calderon. Ambrosi. Back inside. Obregon. They switch it across to the right side here for Pedro Larrea. Larrea, Enrique Vera. Back inside. Oh, look at the ball. Had the right idea. Obregon will step in to win it. The Liga of Quito captain trying to slow things down. Great rhythm here going forward right now for Liga. Ball to the right side. Vera will send it across. And a tough chance there for Luis Miguel Ascalada. His body moving away from the River goal, and tough to really prepare yourself to try and swing that back across your body and get any firepower behind it. And the end result is a goal kick here for River. Christian Mora. Well, so far here in the opening 33 minutes and change, Edgardo Waza's flexible and improving speedy side has certainly been able to handle River Plate going forward. The lone chance coming off the head by Leonardo Ponzio. Ajovi steps in to win it. Bolaños lays it forward. Little 1-2. Bolaños with the ball at his feet. Cuts it back. Salas trying to slip it back through for Bolaños. But Ponzio is there. Now to the right side here. Fernando Belusi. Big switch all the way across, but Ajovi steps in to win it. And all the way back for Carrizo. Villagra, can he keep it in? He does, but the tackle from Escalada. Here's Danilo Herlo. Left side for Farias. Little step over to try and get some space, but the second touch a little too far, and Araujo will clear it out from his center back spot, sliding over to help cover, provide the safety there. Villagra, the 22-year-old left back. And out for a throw here for River. A little less than 10 minutes left here in half number one.
Ponzio. Bellucci. Ponzio. Looked like a handball there against Ahumada, but it was not called. "36th minute of play here, so a little less than 10 minutes left here in the first half action. Bijagra will slip it through. Nice ball as it touches here to the left side for Sambueza. He'll cross it across, and Ajobi is there to clear it out. Let's take another look at that replay. No foul whistle there against Liga de Quito. And that a long shot, nowhere near the target, and out for a goal kick. Right side now. Pablo Ferrari. Ruben. Back for Ferrari. Support in the center here from Ponzio. Up top, a little touch, and that one will trickle back for Christian Mora. One of the easier saves he'll have to make this evening as he comes out off his line. Bijagra. Back inside. Ahumada, the big switch to the right side here for Ferrari. Inside for Fernando Bellucci. The River Plate captain has had a couple of chances going forward to help start the attack for River Plate, but nothing has materialized. Bellucci, the long shot, and that one will trickle wide. Christian Mora shuffling over to his right side just to make sure. Do you recognize that number 10, soccer fans? The longtime Argentine great crafty midfielder, Ariel Ortega, warming up there for River Plate. And I would imagine we will see his services sometime here in half number 2. Lusenhoff making sure that one goes out, and it does for a throw here for River. And Bijagra will put it back in play from the near side touchline. Farias sees it bounce over the head of Ajovi. Good tackle. Advantage waved on here for River. Another tackle from behind. And Vera showing you his skill here down the right side. He's so good at those little fakes, like he's going to send the ball long, and then he touches it by. This time touching it past Marco Antonio Ruben. And here's Ajovi. Long ball over the top into the space. No one really there. Lusenhoff. Ooh. Both players coming in with a hard tackle there. We'll have to get a look at a replay there as Sambueza is down. And you can see the red card in the right hand of Carlos Chandia. This certainly will change the flavor of the match. From the first view of it, it looks though as both players go in with a bit of a studs-up challenge, so I don't know how you can pick Sambueza. Here we'll get a good look at it right here. Ball slowly rolling towards Sambueza. And you can see he came in from the top. Sambueza has the cleat exposed. Tough to tell, though. Both players are reaching out with their toe to try and get to it. And it looks as though, I believe it's Obregon who took the worst of it for Liga of Quito. No, it's not Obregon.
And this really could complicate matters. Sambueza will come back up onto his feet, and you'll see the right hand of Carlos Chandia. There it is. River Plate players trying to encourage red for both players, but Ruben Sambueza will get a straight red, and now Carrizo all the way out from goal to try and plead his case, but we know how that usually works out when you plead your case to the referee. He's not going to change his mind. And Carlos Chandia has made up his mind. No caution even there. A straight red card. And now River will find themselves in an uphill battle here for the remainder of this match, as Ruben Sambueza, about 5 minutes here from the halftime whistle. And credit to Carlos Chandia, things certainly could have gotten out of order very quickly and escalated here. And Sambueza has quite a mark on his shin as well. You can see it right there on the right shin. This no doubt will add a couple of minutes of stoppage time onto the first half here, as we get things back to the live action here. Lusenhoff doing his best to keep Escalada away from goal, but a nice turn and a left-footed shot whistles wide of the near post. So we're back to live action here. The highlights here of half number one. Enrique Vera, a goal right on a quarter of an hour. The Paraguayan puts the home Ecuadorian club Liga of Quito in front 1-0, and now moments ago, Ruben Sambueza, the left-sided midfielder for River Plate, picking up a straight red for a hard challenge right in front of the team benches. And there it is, 3 minutes of stoppage time to be added on here in half number one. Bellucci. Poked away. Bera. Big switch. That's the ball that River will have to guard against for the rest of the match with that man advantage for Liga. They'll try and keep numbers around the ball, and Liga will do their best to suck those numbers in and play the quick big switch to allow for plenty of space. Pops loose here. Left side for Escalada. Couldn't get a touch to it. Ponzio with the clearance back out top. And here's Calderon running it down. And the throw here for River. Nice turn up top. Bellucci, the shot! And it goes just wide. Farias was the player that eventually found the ball at his feet. Bellucci was denied initially, and then Farias tried to pull the trigger very quickly. And just about a yard or two wide of the post. There is the official confirmation of 3 minutes of stoppage time here in half number one. Bolaños trying to turn with it, all in the same motion, but it's Ponzio stepping in to win it. Larrea to tackle it loose. Ambrosi, his pass intended for Escalada, and the flag is up as Ambrosi was a good yard or two offside when he tried to slip in there. Here comes Liga to the backside. And
Salas all by himself there on the back post, and the chip just wasn't up to par. Mera, the goal scorer here in the early going of half number 1, couldn't produce the assist. Bijagra. Belushi. And he'll get the whistle. Oscar Ahumada will put it back in play. Belushi to the left side for Bijagra. Ahumada. Tackled away by Mera. Araujo picks up the yellow here in stoppage time. So it's Escalada, Araujo for Liga de Quito holding yellow cards, while Leonardo Ponzio for River Plate holding a yellow for the Argentinian club. And of course the straight red for Ruben Sambueza. These are the chances that River must take advantage of. They had a similar one earlier and it produced a spectacular save from Christian Mora. This time it'll be Belushi. They look for the short bit of trickery there, but that one will come back and pop loose into the gloves of Christian Mora. Cleared out by Pablo Ferrari. Into about the final 20 seconds or so of stoppage time. And Liga have to be very satisfied with the first half action. They find themselves with a man advantage. They find themselves with a 1-goal lead. And they find themselves with an opportunity to pick up a very valuable 3 points here in Group 6 play. So there's the whistle from Carlos Chandia, our Chilean referee, to bring half number 1 to a close. And he will hear it from the River Plate players as they make their way to the locker room. Daniel Passarella will have some tactical adjustments to make as his team find themselves behind by a goal. It's Liga 1, River Plate nothing. And there you see Carlos Chandia having to defend himself. Carrizo better be very careful. And you can see Chandia asking him if he has anything else to say. And he better be very careful, because that could certainly cost River any chance of an opportunity to try and pull themselves back level in this match. And Carrizo made his point, and now he's made his way into the locker room. And you can see by the motions of Chandia, just move on, fellas, move on. There is still an entire second half left to play here in the capital city of Ecuador. And as you might imagine, I don't think too many fans here, though, are going to be throwing things down on Chandia. They have to be very happy. I think Passarella just looking for some clarification on how exactly Carlos Chandia saw the play that led to the red card for Ruben Sambueza. And a sarcastic thumbs up there from Passarella as he makes his way to the locker room. So it is 1-0 in favor of Liga Deportiva Universitario of Quito. They will take the 1-goal lead into the halftime break. And River Plate, as I mentioned moments ago, with some tactical adjustments to make heading into half number 2. And there are 45 minutes in the books here from Quito, Ecuador at Estadio La Casa Blanca. Trying to see if we can get a quick interview with Carlos Chandia, but it doesn't look like that'll happen. We take a timeout. It's 1-0 in favor of the home side. Está con una molestia en el aductor izquierdo. Ve que se están tocando esa zona, no sé si tienen la cámara. Está elongando, sí. Y está elongando. Bueno, la molestia se la hizo en el partido. Lo vino a masajear el kinesiólogo justamente de la liga.
Él dice que está bien y que no va a tener inconvenientes en proseguir los 45 minutos. Se quería hacer una corrección que tiene que ver con Vera, porque es muy importante. Él jugó en el Sportivo Iteño de Paraguay, un equipo de segunda división. O sea, sería histórico para el fútbol paraguayo que un jugador de segunda división esté jugando para la selección paraguaya. Las serpentinas que caen porque aparece Liga en la cancha. ¿Usted avisó alguna modificación? Me parece que no. Está saliendo River. Bien, señores, ha vuelto River. Ahí le están reclamando otra vez Herle y compañía. Bueno, qué larga la hacen, ¿eh? Ha bajado considerablemente la temperatura. Te dije que había varios rivales. La altura, la liga, el viento y el frío. Mucho ahora, ¿eh? Qué distinto a que se vivió en Guayaquil anoche, ¿no? Con casi 29 grados, con muchísima humedad, ¿no? Correcto, sí señor. Sin cambios River para afrontar el segundo tiempo. Y ahora Ferrari es el que reclama. Y los del banco de River que están calentando junto al profe Cobán. Ahí está Poncio, le dice a los jugadores, salgan de ahí, corran. Y ahí empezó a correr Ferrari. Pero claro, a meterse otra vez en el partido. Bueno, señores, con 10 River, no está Sambuesa. Tendrá que mover el equipo argentino aquí en Quito. A tocar Marco Rubén con Farías. Rosales, ¿cómo está? ¿Tenés alguna información? Rosales va a jugar seguramente contra Quilmes. El tema es si va a jugar desde el arranque o lo va a hacer en el segundo tiempo. Falcao se va recuperando de a poco, que es uno de los jugadores desgarrados, si por ahí me lo preguntabas. Y todavía le quedan 10 días. El árbitro que conversa con Carrizo. Las serpentinas que le van cayendo todavía. Les recordamos que se vienen Tolima y Gremio. Y después el Deportivo Pasto contra Defensor Sporting. A comenzar, señores. A comenzar el segundo tiempo. Se vendrá la orden de Chandío. El segundo tiempo en marcha. Pelota que se va tomando en la salida Ahumada. Y el primer toque ahora por este lado lo va recibiendo Ferrari. Va sacando la pelota con Gerla. Ahí está Carrizo. El pelotazo de Carrizo. Visa, la tarjeta número 1 del mundo, te invita a vivir toda la pasión por el fútbol con la Copa Libertadores. Visa, porque la vida es ahora. Va entregando la pelota Joví. Se la va dejando al arquero Mora. Es cierto que a Boca le echaron el Cata Díaz ayer. Rápidamente hizo un cambio, renunció un delantero por un defensor ruso. A River le echaron un volante, que es el caso de Sambuesa, pero River, que está perdiendo, al igual que perdía Boca, dejó los dos delanteros, denunciando la idea, por lo menos, de ir a empatarlo el partido. Ahí está Salas con la pelota, se viene Liga. Va picando, habilitado Bolaños. Buen cierre de Ferrari. Justito Ferrari. Lucenco marcado por Vera. Ahumada. Bellucci. No podía Obregón. Aquí recibe Poncio. Bellucci por la izquierda arrancó. Va cortando la salida Ahumada. El toque para Ferrari. La marca de Obregón. Mantiene el doble 5 River porque lo adelanta a Ferrari. Se roba un matafuego lo de la tribuna de Liga. Son varios que tienen. Amarilla para Ferrari. Ferrari y Poncio los amonestados en River. Y Ferrari fue uno de los que más lo fue a charlar al árbitro
al terminar el primer tiempo y al comenzar el segundo. Va sacando el balón a Joví. Entregándola a Vera. Franklin Salas con Vera que regala. Poncio. De Poncio para Farías. La marca es buena y es de Larrea. Y hay falta adrede de el Tecla. Será tiro libre para la Liga de Quito. River mantiene a Gerlo, a Lusenhoff y a Villagra cuando aquí vemos la infracción de Farías. Y Ferrari a veces cuando Ambrosi se tira mucho por la izquierda no puede concretar aquello de ser un cuarto volante y termina siendo un cuarto defensor. La pelota de Ojoví. Lo estaba tomando escalada. El árbitro no retrocede la maniobra. Se salva de un tiro libre en el borde del área River. Y ahí hay enojo de escalada. Por eso el topetazo. Una clara falta que Chandía no vio. Siniestro. Lo estaba tomando Gerlo, ¿no? Habrá tiro libre para River. Aquí lo vemos. Ahí lo tiene tomado. Increíble que Chandía no lo vio, ¿no? Va sacando la pelota Lusenhoff. El pelotazo que viene para Farías. La marca de Araujo. El tiro libre para River. Se toma el tobillo derecho a Humada. Va sacando Humada. Poncio. Levantando para Bellucci. Regala la pelota a Bellucci. ¿Qué le pasa a Bellucci? Ambrosi. Porque hoy tiene espacio, ¿eh? La hizo muy bien Ambrosi. Mete Ambrosi. Para mí cuando pegó en Ambrosi estaba fuera. La pelota tocada por Gerlo, ¿eh? La está dando el juez de línea para la Liga, ¿eh? Sí. El árbitro se lo dio a River, pero era para la Liga. Chandía. A pelota va tomando el balón Marco Rubén. Uy, durísimo Larrea de atrás. Este es para ser amonestado, ¿eh? Hay tiro libre para River, señores. Escalada, Araujo y ahora Larrea. Beto, no te duermas. Que aparezca la pelota rápido. Benedetto, no te duermas. ¿Qué pasa con la pelota? Apúrate, Beto. Esperemos que la pelota no desaparezca. Vamos, Beto. Despertate. Benedetto. Sí. ¿Le pusiste el piloto? Sí. Hay tiro libre para River. Exagerado totalmente Lusenhoff en el segundo palo. Les decían full, Mini. Ahí se adelanta Bellucci. Sacando la pelota Vera. Viene Ferrari. Bellucci. El pilotazo que es corto. La va sacando por así Calderón. Franklin Salas. Lo estaban tomando otra vez a escalada. Viene para Salas. Se viene de Liga. Va cambiando muy bien Salas. Aquí está Bolaños. Bolaños, Salas, escalada. Ya se va cortada escalada, hermano. Saque de arco para River. Bolaño dijo, hago el gol de la historia. Porque era un contratoque rápido a los River, ¿eh? Al River del verano. Salas, escalada que le viene marcando el pase. Acá se viene Liga otra vez, pelota de Vera, coloca el centro y está. Mano y roja, acordate lo que te digo. Se va a ir expulsado escalada. Está amonestado. Por eso te estoy diciendo, mano, doble amarilla y roja. Se va expulsado escalada, se queda con 10 Liga. Increíble. Digo, hay algunas expulsiones últimamente que son de aficionados, de amateur, de ingenuos. Claro, escalada se tiene que morder la camiseta y la lengua también, ¿no? Se quedan los dos con 10. Primer tiempo se fue Sambuesa, ahora escalada. Es la oportunidad para River. ¿Libera un defensor o no? Está hablando ahora con Pitarchi, con Sabela, Pasarela. ¿Quién sobra ahora? No, si saca uno además. Si puede poner a alguien un poco más arriba, ¿no? Por eso te digo. No tener tantos defensores. ¿Ariel no entra? Por ahora no llamó a nadie, pero siguen hablando los tres. Va sacando la pelota Gerlo. Salas llega a todas las pelotas, ¿eh? Porque toma Farmatón. Bueno. Qué importante es tomar Farmatón. Claro que sí, por supuesto. Ahí va Vera. Bueno, Vera se tomó todo. El Farmatón. Habrá tiro libre por allí para Liga. Va a sacar esa pelota el autor del gol, Vera. La pelota la va cambiando Vera para Ambrosi. Ambrosi buscando el balón para Bolaños. Bolaños con Gerlo. Larrea. La marca es de Poncio. Sigue Larrea. Bien Larrea jugado, ¿eh? Tiro libre para Liga. Tiene 20 años
Pedro Larrea. Y este es Obregón, que tiene más de 20 años, ¿no? 34. Franklin Salas. Allí va sacándola para atrás Farías. Poncia. Ahumada, que la regaló para Larrea, pero igual la va tomando Ahumada. Villagra, lo va a torear Vera. A la zurda de Carrillo. Mirá vos, Villagra se ve que no lo tiene mucho a Carrillo. Delanteros no tiene la liga, ¿eh? Aquí está Marco Rubén, que pasó inadvertido. Hay falta, infracción de Larrea, que está en la cornisa. Porque se adelanta Salas como delantero, pero cuando vemos que Marco Rubén sale y la falta venía de antes, digo, la historia es que Salas queda como punta, pero no es punta, y River sigue manteniendo los 4 defensores. Gerlo le preguntó algo a Pasarela. No, porque Gerlo. Pasarela le señaló, tiene amarilla, le tiene que sacar tarjeta, y Gerlo no entendía qué le estaba diciendo. Hay tiro libre, señores. Le favorece a River. Va saliendo con la pelota Ahumada. Gerlo. Ahumada. La pelota la está metiendo para Marco Rubén. Estaba libre Belucci, le pegó Farías. Estaba libre Belucci, le pegó Farías. La pelota es de Mora. ¿No sobrará algún volante central, algún jugador? No, pero un defensor sobra. ¿Defensor? No, defensores sobran en River. Bueno, muchos. ¿a quién sacas? A Villagra. Ah. ¿Y a quién mandas a la izquierda? A Ferrari. ¿Y a quién mandas a la derecha? Gerlo. Pero Lucejo está falto de fútbol. Es un lío los 4 defensores sacar a uno, ¿eh? Pero tiene un solo, digamos que tiene medio delantero la liga. Tomando la pelota se viene Ferrari. Atención. Aquí está Ferrari. Devuelve Araujo. Por lo pronto Pasarela le dijo a Ferrari que suba por el lateral derecho. Va sacando la pelota Ferrari. Salvo que haga eso, claro, sí. Ahumada. Poncia. Poncia busca pie. Le quedó Ernesto. A los 8:30 lo hizo Ernesto Farías, señores. River empata aquí en Quito, 1-1 con Liga. El que buscaba más de River. En un momento que nos preguntábamos qué hacía River con tantos defensores y tan pocos delanteros de la liga. Farías, el que más había buscado, de media vuelta, rodeado de mucha gente, pone el empate. En el momento, además, en el que todo el mundo pensaba que River se iba a quedar sin aire, porque es el famoso segundo tiempo. Aquí llega el empate. Y cómo lo gritaron en el banco de River, saltando, haciendo gestos con los puños cerrados Pasarela. Segundo gol de Farías en la Copa Libertadores. El otro también como visitante contra Colo Colo. Acaba de empatar River, señores, aquí en Quito. Y mientras tanto sale Obregón. La pelota para Ambrosi. Se viene un cambio en la liga. Y también se vino la lluvia. Comenzó a lloviznar. A Obregón, cambiándola para Joví. Allí levantando a Joví. La pelota viene para Bolaños. Lucenja. Farías. La marca de Calderón. ¿Quién se viene? Guerrón, Jofre Guerrón, que cuando entró contra Colo Colo fue la sensación. Muy rápido este delantero que convirtió un gol. Mirá vos. Lucenja. Poncia. Así va sacando Leo Poncia. La pelota no puede ser de Belucci. 22 años. El pelotazo de Vera para Salas. Atención. Lo corre Ferrari. Franklin Salas. ¡Salas! Saque de arco. Minutos de juego, se viene un cambio, señores, en Liga. El número 19 de la cancha, Guerrón, que tiene una particularidad. Estuvo en el fútbol argentino y precisamente en Boca, en inferiores. La pelota la va tomando Marco Rubén. Aquí está Rubén. La devuelve Vera. Gerlo. A Joví. La pelota la querrá Ambrosi. Ahí está Ambrosi. Le ganó a Ahumada. Lucenhoff. Belucci. Farías, Belucci. La falta y el tiro libre para River. Le pegó Belucci. Saque de arco.
La modificación, decía la Liga de Quito, se retiró el capitán, el número 5, Obregón, ingresó en su lugar el número 19, Guerrón. Sacando la pelota Gerlo, ahí está buscando el balón Belucci, no podía con Ahumada. Otra vez Lusenhoff. Salida para Liga de Quito. Está impreciso otra vez el capitán de River. Y el capitán precisamente en la liga ahora es Salas. Va sacando Vera. Allí buscando la pelota Guerrón. Hay falta de un ataque, dice el árbitro del partido. Tiro libre para River. 3 hinchas de River, amigos, que siguen el partido: Jorge Portugal, José de Marco y la artista plástica Esther Messer. Mira vos. ¿Y Quique? Todo bien, todo bien. No digo, y Quique queda en Chile, ¿no? Sí, Quique en Chile, en el norte. En lateral para Liga. Está golpeado, caído. Belucci acusa un golpe en la cara. Saludo para la familia Ruiz también. Ah, pero son pocos. ¿Cómo corrió Ceballos para ir a buscar a Belucci inmediatamente? Sí, rapidísimo. A ver. A la pasada lo acomoda. Metió el hombro Vera, ¿no? Aprovechó el parate Pasarela para darle una indicación a Lusenhoff y también Bausa para decirle algo al número 13, Larrea. Va a sacar la pelota Ambrosi. La va recibiendo Calderón. Ambrosi. Va buscando la pelota por este lado Bolaños. Flojito, livianito Bolaños, Beto, no te duermas, como Bolaños, que aparezca la pelota rápido. ¿Qué pasa con la pelota? Pelota. Apúrate, Beto. Esperemos que la pelota no desaparezca. Vamos, Beto. Fue a México la pelota, ¿no? Despertate. Sí. Ahí está buscando el balón Ambrosi. Tiene apenas 7 partidos en primera división Bolaños, que fue puesto en primera justamente por el técnico actual, Bausa. Bausa lo dijo en la previa. Tendrá que acostumbrarse la gente de Liga a entender que hay un recambio generacional con relación a los últimos equipos, ¿no? Bolaños, Gerlo. Ahí está Calderón. La pelota la va sacando Araujo. A buscar por allí no podía Larrea, Poncio. Ahumada, Belucci. Lo corre Vera, Belucci. Araujo. La hice Faría, Belucci. La quiere Farías. La busca Poncio. Lloví. Ahumada. Se la afanó. Cayó de traste después Bolaños. ¿Viste que Farías llega a todas las pelotas? ¿Sabes por qué? No tengo idea. Porque es muy importante tomar fármaco. Ojo con Poncio, que se tocó la parte de atrás de la pierna izquierda, parte posterior de la pierna izquierda. Va rechazando la pelota Mora. Mora para Guerrón. ¿Quién está? Lima, ¿no? Sí, está Lima en esa posición. La va sacando Lusenhoff. ¿Qué pasó? Cabecí se destartaló Calderón, Sí. Algo me lo estoy siguiendo al mismo porque Cabecí y parecía trastabillar. Mirá. Algo le pasa a este chico. Calderón. ¿Se sentirá bien? Se tomaba el pecho, ¿no? Sí, se tomó el pecho. Se puso en cuclilla y trastabillando 2 veces. 10 partidos en primera para Calderón nada más. La pelota la va tomando Ferrari. Se tomaba la nuca recién. Ahí está buscando el balón. Marco Rubén. Marcado por justamente Calderón. Farías. El cambio para Villagra. Viene Villagra. Apuntó un blanco. El blanco era Vera. Aquí está apareciendo, atención, Bolaños. La busca Guerrón. Atento, Lusenhoff.
A sacar esa pelota Lusenhoff. Vera pasó al medio, ya no es volante por afuera ante la salida de Obregón. Ese era su puesto original cuando arrancó como jugador profesional. Acá lo hicieron volante por la derecha en la liga. Ferrari, Belucci que no llega. Será salida para Liga de Quito. El partido está empatado 1-1, ambos con 10. Lateral que hará Joví. ¿Vinieron hinchas de River desde la Argentina? Sí, muy pocos, pero vinieron. Ah, ya en el rincón, sí señor. Ahí estaba Calderón. En la preocupación que tuvimos. Guerrón. Ahí va contra Villagra. Pelota al córner. Será tiro de esquina para Liga. La bandera famosa del Palomar y de Marcelo de Flores están siempre con River, ¿eh? La gente Todos lados. lo aplaude al árbitro porque sancionó algo en favor de la liga. Le va a pegar Bolaños. ¡Atención! Se viene de arriba Liga. Está en el área Araujo. Ayoví. Calderón. Se viene Liga. El córner que vino. No podía Guerrón cogerlo. Villagra. Allí lo marca Calderón. Después Ambrosi que voltea. Ambrosi que mete. La pelota le va quedando atención. Ahí le pega Calderón. Ahí saque de arco. A sacar la pelota Carrillo. Otro fanático de River, Martín Giglia, viendo el partido en Buenos Aires. Ajá, bueno. Mientras tanto le va pegando Carrillo. La va tirando larga para Marco Rubén. No ha participado el ex Rosario Central. Lusenhoff. Infracción anterior contra Guerrón. Va sacando la pelota Vera. Aquí Larrea. Se va desmarcando Franklin Salas. Ese Salas. Poncio. ¿Qué lesión tuvo Salas? Severa. Tuvo ligamento cruzado roto, 3 operaciones. Le costó mucho volver, 2 años. También en la previa Bausa contaba que hace una semana había jugado sus primeros 90 minutos. Era el crack de Ecuador, ¿no? El pibe que asomaba y era un fenómeno. El distinto que en un partido en la cancha de River, un 4-3, Claro. lo volvió loco. Estuvo a punto de ir a River, a punto. Y en ese partido la rompió toda. Hay falta en ataque de Farías, dice el Pito contra Araujo. Me parece que River tiene más recuperación que la liga en la mitad de la cancha. Al salir Obregón se nota la presencia de Poncio, de Ahumada, es más liviano, por eso lo traen a ver a la mitad de la cancha. No llega tanto la liga, no llega como llegaba en el primer tiempo. Bolaños, Ahumada, Villagra, Belucci. Allí lo torea Joví con falta. Bien cobrado por Chandía. El tiro libre para River. ¿Quién es Colita que se viene? ¿El de Rodete? Se viene el número... Parece el Rafa Márquez. Vizcarra, es argentino. Ustedes lo recuerdan, fue el goleador histórico de las divisiones inferiores de Central y después te cuento. El pelotazo para Ernesto. Aquí está Farías. Marca Calderón. La pelota es de Ahumada. ¿Para qué corrió tanto Ahumada? Ahí está. Tocando el balón para Lusenhoff. Allí buscando a Belucci. Y otro mal pase de Belucci. Marca Joví. Lusenhoff. Belucci. Caño. Busca la falta él. Marco Rubén se cae. Casi le patea la espalda a Joví. Pelea Belucci. Ahí está Joví. La pelota será de Vera. Ahora, para mí fue falta contra el jugador de River. Pero el árbitro que está con temor a que lo insulten, a que le griten. Y el pelotazo viene para Guerrón. Y ahí está cortando Gerlo. No cobró nada, pero se lo llevaron a Belucci por delante. El cambio. La segunda modificación, se retira de la cancha el número 21 en la liga. Bolaños, ingresa en su lugar el número 7, José Vizcarra, que tiene 22 años, goleador histórico de las inferiores de Central, que tuvo un paso fugaz jugando muy poco por México y ahora que lo conoce Bausa aparece en este equipo. Allí está el pelotazo de Vera adentro, Lusenhoff que le va errando. Ambrosi que la va a dejar salir. ¿Y en primera debutó en Central? No, no llegó a jugar, delantero de área el puesto de él. A sacar esa pelota Ambrosi. La viene recibiendo Vizcarra. Ahí está peleando Vizcarra con Poncio. Ambrosi mete Vizcarra con Poncio. Me ha gustado mucho Leo Poncio. Estuvo haciendo la pretemporada en Central este año. Lateral que va haciendo la Real. Lusenhoff. Se le escapó a Ernesto. Va a sacar el balón Ambrosi. ¿Cuánto va? Pregunta, amigo mío. 21 del segundo tiempo. Igualado el partido. Vera. Si la roban,
Se venía un contraataque lindo para River. Ayoví. Va cambiando por aquí para Calderón. De Calderón a Salas. Se viene Ambrosi. Vizcarra. Aquí limpiando otra vez para empezar el juego con Araujo. Ayoví. Muy fuerte el pase, muy malo para Guerrón. Ayoví no es de los mejores jugadores de la liga, ¿eh? No, no. Por lo menos esta noche no lo ha demostrado así. Arling Ayoví. Llegó este año justamente aquí a la Liga después de haber jugado en Barcelona y Olmedo. Y estuvo en el partido que River le ganó 2-1 a Olmedo, jugando para Olmedo. Va sacando la pelota Villagra con Lusenhoff. El cambio de frente para Ferrari. No le hizo falta por el gol de Farías hacer alguna modificación, ¿no? No. Larrea limpito. Va sacando la pelota larga Calderón. Será lateral de River. Dejala, le dijo Pasarela a Gerlo. Porque River se toma su tiempo, señores, en este partido tras haber conseguido la igualdad. Se va a hablar con Sabela, Pasarela y también con Pitarche. Me parece que en cualquier momento viene un cambio. El Lusenhoff para Ahumada. Aquí apoyándose con Gerlo. Lusenhoff. 23 minutos del segundo tiempo. Bellucci. Lusenhoff. Va sacando la pelota contra Vizcarra. La rebota mal Marco Rubén. Ahí está apareciendo por ese balón Villagra. ¿Qué delantero tiene River? Porque Ortega dijo que está practicando de enganche. Y Galván utilizando en esa posición, que no juega, que no está jugando con Pasarela, pero no hay. Marco Rubén. Poncia. Rosales se quedó en Buenos Aires, ¿no? Y Río se quedó fuera de este partido, que lo está mirando sin estar en el banco. Ahumada lo hizo matar por allí a Villagra. Y Falcao está lesionado, que es el otro delantero. A este ritmo, si a River le convienen los cálculos este resultado, a este ritmo, me parece que River llega. Porque está tranquilo, no lo apuran, no tiene que correr mucho. En la Copa Libertadores anteriores sacó 9 puntos River y con eso se clasificó. La pelota la va tomando Vera. Vera se demora, es que piden el cambio de frente los hinchas y están jugando todo por allá, dice. Ambrosi solo está, ¿eh? Por eso va Salas, limpia Salas. Falta, a destiempo, sin sentido, ya está perdida. De Oscar Ahumada. ¿Qué jugadores tiene amonestados River? River tiene a Poncio y a Ferrari amonestados. Habrá tiro libre para Liga. 24 minutos, señores. Camina mucha gente en la cancha, Marcelito, vos que estás más cerca. Caminan, ¿no? Hay muchos que están ahogados. Cuando se tocan la cintura, que se agarran la mano en la cintura, porque están ahogados. Le va a pegar Franklin Salas. Atención. Lo que sí tiene altura este equipo, ¿eh? Viene el centro de Salas. Pero no tanto, ¿no? Pero en altura, pero no tanto. Y no alguien en el segundo palo, se ve. Insisto con la lesión de Ahumada, ¿no? ¿Qué lesiones, Marcelo? En el Doctor, tobillo. Y Poncio también, ¿eh? Y también Poncio ahora también. Poncio en esta última jugada. Poncio pisa muy mal, ¿eh? A sacar esa pelota Carrillo. Allí para pegarle Juan Pablo. ¿Te acordás que Poncio tuvo el 15 de tobillo? Que estuvo afuera del equipo. La va sacando Calderón. Larrea. Aquí va recibiendo Larrea. Limpia para Vera. Vera. Ha jugado gran partido Vera. Vera que entrega el balón por allí para Vizcarra. Guerrón. Ahí va Guerrón. Se viene Guerrón. La marca Villagra. Sigue Guerrón. Guerrón que mete. Le erró Vizcarra. Sale Poncio. Ayoví. Marco Rubén está que no puede con su cruz, ¿eh? La pelota la va tomando. Atención. Larrea. Fue para adentro cuando había que ir para afuera. Taco de Salas. Viene Ambrosi. Mete adentro. Saca Gerlo, señores. Lateral para Liga. Empieza a empujar Liga ahora, ¿eh? ¿Serán los 25 minutos que dice Bausa que hay que aprovechar, los 25 finales? ¿A quién llamaron? A Lima. A Lima. La pelota para Vizcarra. Viene Guerrón. Villagra al córner. Hay tiro de esquina para Liga. Me parece que no va mal Larrea, ¿eh? Se viene el córner. Está empezando a apurar Liga. Le va a pegar por allí. Le va a dar Guerrón. Atención. 26 minutos. El córner de Guerrón. Viene a Ayoví. Carrizo. Qué clarita era para Ayoví. Qué cabezazo débil
en el mismo momento en que le tiraban una cinta de papel a Carrizo cuando iba a atajar. Ahumada y pica Bellucci. No, Si llega, no va a ir. con No va a un ir. pulmotor, hay que volverlo a Sí, Buenos no Aires. iba a ir. Lateral que va haciendo Mora. Hace mucho que no vamos a un arquero sacando un lateral, ¿eh? ¿Eh? Sí. Bueno, yo no vi nunca. Larrea. ¿Vos viste alguna vez No me acuerdo. un arquero sacando un lateral? Y en las apuradas habremos visto. Ahora no me acuerdo, por eso te digo. Vizcarra. Lusenhaft. Mete el Lusenhaft. ¿A quién habían visto cansado de River? A Marco Rubén. Se va a retirar Marco Rubén, va a ingresar en su lugar Lima. Muy bien. Hay falta justamente de Marco Rubén. Quédate allá, le dice Daniel. Está con el dolor en la cresta ilíaca, también que lo había tenido justamente contra Arsenal por el campeonato argentino. El otro día. Va sacando la pelota Ponce. Yo te pregunto dónde está, en qué lugar lo ubicamos. Bueno. Es donde lo tuvo el Pato Abondancieri en el Mundial, ¿recuerdan? No, no. Bueno. Va sacando la pelota. Oh, Ahumada, abre los brazos. Viene por allí Farías. Atención que lo marca Calderón. Calderón es todo zurdo y la perdió por zurdo. Y después se le tira a Calderón. Tiro libre para... Es torpe Calderón, ¿eh? Pero Se llamará Diego Armando, pero nada que ver, ¿eh? Espere el cambio, dijo. Espere el cambio, le dijo Pasarela. Que siga. Para mí, Farías es uno de los mejores jugadores del partido. Tiro libre para River. Le va a pegar Bellucci. Bellucci vuelve al arco si se anima, amigo. Es un buen momento para River, señores. 28 minutos del segundo tiempo. Le arma barrera de uno, ¿eh? Pero fueron Gerlo y Luz, ¿no? Ahí Gallardo le pegaba al arco, ¿eh? A ver qué hace Bellucci. ¡Atención! Se va a adelantar el capitán de River. El partido está empatado 1-1. River buscando la victoria. Ahí va el capitán Bellucci, cerrado. ¡Ah! ¡Saque de arco! Era para darle así. Qué cerquita pasa. Porque estaba tentador por la posición, aunque algo inclinado. Con mucha gente fortejeando en el área. Se va Marco Rubén. con una última indicación de Pasarela va a ingresar el número 15, René Lima. Se retira tocándose la cresta ilíaca, Marco Rubén. De artículos para el hogar más grande del país. Sacando la pelota cuando se hizo el cambio Cristian Mora. Otro volante más, ¿no? Que estaba empezando a empujar Liga. Hay Bellucci que no puede retener el balón. El patón le dijo, uno con Faría por donde vaya, Calderón o Ayoví. Y usted Araujo libre, bien libre, como último. Va buscando la pelota Vera, se le escapa lateral. Es para River. Estamos llegando a los 30 minutos. River le clavó 2 líneas de 4. Ahora Poncio Ahumada. Lima por allá. Bellucci. Y Vizcarra que va cortando. Y arriba Faría solo. Aquí está Salas. Abriéndola para Calderón. Se viene Calderón. Debe Calderón para Salas. Salas otra vez con Calderón. Otra vez con Salas. Aquí está Salas. Sigue Salas. No lo pueden atajar cuando empieza a amagar, ¿eh? Volvió con todo Salas, ¿eh? Qué suerte, porque es un jugador exquisito, de una habilidad tremenda. Por momentos parece brasileño Salas, por esos movimientos, por pasar los pies por arriba de la pelota. Muy morfón en la jugada final, porque estaba esperándolo Bizarri. Bizarri lo estaba esperando en España. Bizarri creo que lo va a esperar en el aeropuerto, pero... Era Vizcarra. Va sacando la... No disfrutes, Benedetto. No. Ahí está Vizcarra, el amigo de Bizarri. Se viene Sala. Lusenko. Y este es Gerlo. Corre Liga ahora, no sé si corre bien, pero corre Liga. Gerlo. Farías. La pelota le queda a Calderón. Qué Liga, Vera. Marcado por Farías. Leo Ponce se durmió. Vera que roba. Vera que mete corto. Gerlo. Ahumada. La pelota para Carrillo. 31 minutos y medio. Chelo con... Ah, bueno, sacó mal Carrillo. Es que Vera te corre, te aprieta,
La había perdido aquí, lo obligó a Carrillo a hacer aquello. La busca Ambrosi. Puesto. Ahí está Ambrosi. Paul Ambrosi. Salas. Caño que no prospera. Ambrosi. Ambrosi. Aquí está Vera. ¡Ay! ¡Qué cerca! Pasó dos miembros. Saque de meta para River. Y son los 25 minutos finales que intenta sacarle provecho la Liga, un equipo que está acostumbrado a jugar en este terreno, aprovechar las huellas que deja la altura en el rival. River denuncia cuál es su intención, mantener el empate con 2 líneas de 4, se viene. Si de contra River puede, fenómeno. Si es empate, también fenómeno. Gerlo o no puede respirar o está lesionado. Gerlo y Poncio están fusilados. Poncio seguro. La pelota la va tomando Farías. Aquí recibe Poncio. Poncio mete caño. Viene Farías. No puede ver. Aquí está Beluche. Se viene el gol de River. Ahí está Beluche. Se viene el gol de River. Este es Poncio. Ve. Y Mora se queda con la pelota, señores. Se salva el conjunto ecuatoriano. Y aquí se viene Guerrón. Avanza Liga con Guerrón. Lo toca abajo una patada fea de Lima. Que Chandía por estar lejos no cobró. Va a sacar la pelota Lima. Ahí está Lima entregando el balón para Ahumada. Ferrari, otro de los ahogados. Lusenkopf. A sacar la pelota Lusenkopf. Le va recibiendo Belucci. Lo marcó muy bien Vera. Guerrón. La tira larga Guerrón. Hay falta de Guerrón. Bien cobrado por el árbitro. Tiro libre para River. Lluvia muy intensa ahora. Se nota que Chandía está lesionado, ¿no? Paradito en la mitad de la cancha. Sí, recibe una falta de Lima. ¿Amarilla Guerrón. para quién? Para Vera. Sí, para Vera. Por una falta anterior. ¿Cuántos jugadores están amonestados en la Liga? Araujo, Larrea y ahora Vera. 34 minutos se van a cumplir. Después de este partido viene Tolima Gremio. En Ibagué, ¿no? ¿Y Edgardo qué está haciendo? Y Edgardo ahora está sentado. Vio casi todo el partido al borde del campo de juego, ahora sentado en el banco de los suplentes. El último partido de la noche es Deportivo Pasto Sporting. Defensor Sporting. Señor. Allí la pelota la quiere Lima. Se pasaba casi a Joví, pero Joví la va entregando para Mora. Mora que va metiendo el viandazo para Vizcarra. Carlo. Y arriba Liga. Mora es el arquero del seleccionado. ¿Qué otros jugadores del seleccionado tiene la Liga? Entre los titulares Paul Ambrosi, porque después tenés que sumar a aquellos que están lesionados. El caso de Calle, que se está recuperando de un cruzado. ¿Y Salas todavía no? Salas todavía no, por esto de la vuelta, pero es seguramente él No, viene con toda la expectativa para jugar la Copa América. ¿Quién es el chiquito 24 que va a entrar? El chiquito 24 es Tután, tiene 20 años, otro de los jugadores promovidos. Yo creí que era Antonio Larresine. Bueno, tiene 3 partidos apenas en primera división, es un enganche. El pelotazo de Carrillo, ahí devuelve Calderón. Es la versión ecuatoriana de Antonio. Sí, sí. Tiene una cantina también. 1.66 es lo que mide Tután. Se comen las mejores ranas de la Argentina. ¿En dónde? En lo de Antonio. Va a sacar la pelota Vera. Ese es a Joví. Pobre bicho, La va metiendo por así a Joví con Vizcarra. Como si no comieras otra cosa. Aquí está Salas. Salas. Anticipo de Ahumada. Poncio. Viene para Farías. Está adelantado el arquero. Ya lo vio Ernesto. Y viene por aquí Poncio. Sigue Ernesto. La perdió con Araujo. La va sacando a Joví. No le llegaban nunca los volantes. Está muy solo. La peleó mucho. Farías arriba. Es autor del gol de River. Buen trabajo del exjugador de Estudiantes. Amonestado Ahumada por agarrón y por repetición, ¿no? Sí, señor, correcto. Bueno, la modificación se retira Larrea, te decía, te anticipaba, estaba lesionado. Bueno, algo tenés que anticipar, por favor, por fin. Después de tanto tiempo. Después de 20 años trabajando. Hizo el anticipo. Belucci, Poncio, que está lesionado. Ahumada, Lima, la línea de 4 de River. Ahí está metiendo Pután, no puede Belucci. Ferrari, Pután. Sigue Pután. Mete por así para Ambrosi. Lo marca Gerlo. La pelota para Salas. Justo llegó Gerlo. Si no, se venía Salas. Lateral que hará Pután. Va a sacar por así el pibe para Franklin Salas. Mina Salas. Pután. Pután.
Marca Poncio. Pégale Vera. Vera desvío. Corner. Pegó el Lusenko. Hay tiro de esquina para Liga que se viene. Ahora sí que no hay reacción en muchos jugadores de River, que están quietitos, parados. Se hace difícil este momento para River. Le va a pegar Guerrón. Está lloviendo fuerte y feo. Se va a adelantar, señores. Se viene Liga buscando el gol. Solamente Ferrari para el contraataque. Así se adelanta Guerrón. Viene el centro. Buen quite de Ahumada. Lateral para el equipo blanco. Sacará por allí Guerrón. La pelota es de Vera. A sacar el balón el paraguayo. Mina Vera, juega el balón para Pután. Pután que la picó bárbaro, ahí está. Ambrosi. Señoras y señores, en el segundo de Liga se ha salvado River de milagro. Qué gol con un Ambrosi tirado sobre la derecha y tiene que definir con su pierna zurda, pero con muchos inconvenientes. Con un balón que no le termina nunca de quedar delante de las narices. Por eso lo pierde. El gol del triunfo la Liga. Se desespera Pasarela dando indicaciones. A sacar esa pelota Carrillo. Y Gerlo con la mano en la cintura. Sí, no puede más Gerlo. La va sacando Carrillo. La deja pasar por allí Araujo. Ayoví. Lima se equivoca. Pután metió para... Uy, lo mató de pique Guerrón. Uy, metió otro paso Guerrón. Pero claro. Para pasarlo metió el brazo arriba. Tiro libre para River, señores. Viene en línea de allá, ¿eh? Se llama Patricio Basualto, tiene 34 años. River no puede quedar expuesto porque tanto Salas como este joven Guerrón son muy veloces, ¿eh? Hasta ahora entró derecho el número 24, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Pután? Pután se llama Ángel Pután, tiene 20 años. A sacar la pelota Gerla. Lusenko. El pelotazo viene muy fuerte para Lima. Lima con Villagra y está habilitado Ernesto. Se va cerrando en diagonal desde la derecha. Bellucci. Se viene Farías. Vino para Bellucci. Calderón. Ahí está Poncio. Era el gol de River. Salva Mora y es córner, señores. No lo puede creer Pasarela. Las manos en el rostro de Pasarela después de esta monumental atajada de Mora. Monumental, ¿eh? La atajada de la noche del arquero. Córner para River. Lo pudo ganar Liga en un par de acciones. Lo pudo ganar River recién. Le va a pegar a la pelota Bellucci. Se viene de arriba River. El centro de Bellucci para Carlos, que no puede. La saca Araujo. Ahí aparece Villagra. Bellucci, ojo el offside Faría. Viene el centro, ojo el offside Faría. Viene el centro, ojo el offside Faría. Te lo estoy cantando. Tiro libre para Liga. Va a sacar la pelota Mora. Ahí la tenés, miembro. Offside. La figura para usted, Chelo. Estaba entre Poncio y Farías, me voy a quedar con Farías. Bueno, yo me quedo con Vera, el jugador de Liga. ¿Usted, miembro? Defino yo. La pelota la saca Gerla. Bellucci. Pegó sin querer la mano. Bien interpretado por Chandía. Araujo que va reventando hacia abajo para el arquero Mora. 40 minutos. Y cualquiera de los dos goleadores podría ser figura, ¿eh? La va sacando a Joví. Gerla. Pután. Ahí está Pután contra Farías. Dame un poquitito más, un poquitito nada más. Estás esperando que Farías meta el segundo. Viene Poncio. La marca por allí de Vera. Poncio. Fuerte Calderón. Gana Vera. La metía Salas. Es bueno Vera, ¿eh? Y es guapo además Vera. Hay tiro libre para Liga. ¿Lo convocó Martino a Vera? Sí, señor, jugador de selección. Ya. La pelota la quiere Villagra, Villagra. ¿Por primera vez va a jugar en el seleccionado paraguayo? Lima, pero Sí. está habilitado Farías, pero no va a llegar, ¿sí? Sí, señor. Y además tiene que ver con esto que explicaba en el primer tiempo, en el entretiempo, porque nunca jugó en un equipo de primera división del Paraguay. Va a sacar la pelota Vera. 41 minutos. ¿No la vas a elegir a la figura? Y ¿O no? sí, pero estoy... Primer tiempo no se compara de uno con otro. Perdónenme, muchachos, pero... Jugó bien Vera el primer tiempo. Sí. Ahí está Bellucci con el balón. Ahí quiere que lo quiere influenciar, por supuesto. Ahí saca la pelota Joví. Lima con lo justo.
La pelota la va tomando Villagra. Los dos están con 10. Y ese es Villagra. 41-40. ¿Usted eligió a Farías, Benedetto? Sí. Y yo también, Va sacando la pelota, va saliendo por allí. Farías, Va buscando el balón. La perdieron con Pután. Pután que mete gran pase, te dije, entró bien este pibe. Ahí está Vizcarra. Uy, cómo voló esa pelota. Mete Vizcarra. Carrillo no se frenaba nunca. Una Farías queda como la figura. Y sí, por ahí cometemos una injusticia con Vera, ¿no? Pero Va a sacar el balón Carrillo. los dos al podio no. Arriba A ver no. a ver quién viene en River. Zapata. Zapata viene en River. Allí está Farías peleando y quita Araujo. A buscar el balón Vera. Va saliendo Vera por allí. De Vera para Guerrón. Lima que lo va atosigando. Lima que le va quitando medias. De Guerrón para Joví. 42 minutos 40. 1-1 está el partido. Ahí está metiendo Joví para Franklin Salas. A ver si llega. Saque de arco. River queda con 4 puntos, la Liga también con 4 puntos, Caracas 6. River tiene que jugar con la Liga en Buenos Aires y con Colo-Colo en Buenos Aires. Y debe visitar a el Caracas, ya sabremos dónde, si en Caracas, en Maracaibo o en Cúcuta. A sacar la pelota, le va pegando Carrillo. 43 minutos. Parece que Poncio se va a ir. Aquí la tiene Belucci. Belucci con Pután. Belucci que la afanó muy bien. Y Belucci que la perdió. Y después patada de atrás de Belucci. Y esto va a ser tarjeta para el capitán de River. Correcto. Poncio, Ferrari, Ahumada y ahora Belucci. Se produce la modificación en River, lo advierte Chandía. Ingresa el número 16, Víctor Zapata, se confirma. Se retira Poncio. Me gustó Poncio, Peleó solo. Y mientras tanto Calderón. De Calderón para Salas. Otra vez cambia la mitad de la cancha de River. Ahora Lima para adentro y Zapata por afuera. Mete Salas, saca Lusenkov, la busca Pután. No podían con Zapata, gana Lima, Zapata. Ahumada. Muy fuerte, muy recto para Farías. Sale por allí Cristian Mora. Va sacando Vera. Se van a adicionar 3 minutos más, ¿no? Sí, señor, 3 minutos más. Ahí va Vizcarra con Lusenkov. Gerla. La pelota será para el equipo ecuatoriano. ¿Quiénes juegan? Tutsi y Rivas el domingo. Y casi seguro que sí, porque los hizo descansar por ese motivo, para poderlos tener frescos para el partido contra Quilmes. En Quilmes. En Quilmes, sí señor, partido que se juega 18:30 del domingo. Va a sacar esa pelota Guerrón. 45 minutos se van a cumplir. El encuentro empatado aquí en Quito, 1-1. Salas. No era momento para meter taco. Igual la perdió River en la salida. La perdió Vera con Ahumada. La va a luchar a Joví. Aterrizó. Viene buscando el balón Farías. Allí Farías que pierde. Le quita Calderón. Ahí está Calderón. La pelota fuerte para Salas. Esto es de Carrillo que va a demorar la salida. Es cierto que hay síntomas de agotamiento en muchos jugadores de River. El partido lo bancó hasta acá River porque se está llevando un empate. El tema es saber las huellas que quedan para el partido del domingo, como les pasa siempre a los equipos argentinos que vienen a jugar a la altura. 6 puntos para Caracas y hasta el momento Liga y River con 4. ¿River se vuelve ahora o se queda? Inmediatamente concluido el encuentro, sí señor, 21:45 está saliendo, está llegando 6:50 a Buenos Aires. Le dije que mañana a las 9 de la noche estará Juan Sebastián Verón en la última palabra. No, a las 9 de la noche. Le dijiste, señor, acá está Belucci. Lo trabó muy bien Pután. Pután se la muestra. Pután se viene. Pután no juega mal, Vizcarra. Vera. Aquí está Vera. Se desprende a Joví. Prefiere con Guerrón. De Guerrón para Salas. Salas contra Lusenkov. Atención. Se viene Salas. La pelota va para Guerrón. Ahí está Guerrón. Que se levante, dijo en línea. Y ahora armó Guerrón un contraataque para arriba. Pero de River no va nadie, Zapata. Nadie. No puede correr Belucci, no puede correr Lima, no puede correr Ahumada. Ahí está Villagra.
Bellucci se quedó parado en la mitad de la cancha. Vera lo quiere matar a Guerrone. Dijo, vayan ustedes. Lo que llueve ahora. Otra vez. Viniste para quejarte, ¿eh? Tiro libre para River Plate. No lo vamos a elegir a Vera como la figura del partido, pero qué bien jugó, ¿eh? Jugó bien por el medio, jugó bien por afuera, tiene mucho temperamento. Qué injusto han sido ustedes. Y dos. convirtió un gol. Qué injusto han sido. Va buscando la pelota a la salida. Lima con Ahumada. La democracia. Ah, yo ya sé la que hiciste. Va buscando la pelota Ambrosio. Uy, qué guadañoso. Ahí viene Ambrosi. La saca Carlos. Te lo digo en el oído, ¿no? Te lo digo la que hiciste. Te conozco, pibe. ¿Amarillo para quién? ¿Para Lima? Para Lima. Ahí viene Salas. Salas que mete. Le va buscando Ambrosi con Carlos. Carlos que la desvía. Ah, tuviste pícaro. Tuviste pícaro. La pelota la va tomando Salas. Aquí está Franklin. Franklin Salas. Allí el despeje largo de Villagra. Vera. Larguela que lo come. Vera que recupera de Farías. Qué bárbaro, ¿eh? Impresionante despliegue de Vera, ¿eh? Qué dinámica, ¿no? Porque ahora jugó por adentro casi. Va Calderón con Ferrari. Atención, quiere los dos. ¿Y esto qué es? Saque desde el arco. Salió, salió. Saque desde el arco para River. Bellucci dice, termínelo, Lusenhoff también. En cuanto saque se termina el partido, creo. 48 minutos. River. Es cierto, no puede ganar en Quito, pero no perdió. Está empatando 1-1. Corta una racha de 4 derrotas consecutivas en visitas aquí a Quito. Va a sacar la pelota, le va a pegar Carrizo. Se complica el grupo, se empareja esto voy. Caracas 6, Liga River 4, Colo-Colo 0. Señoras y señores, se ha terminado el partido. Han empatado Liga de Quito y River 1-1. Benedetto. Me estoy acercando a la figura de la cancha. Ernesto Farías. Bien, allí está Benedetto. Ahí muy estoy cerca de esperando, Farías. porque está besando a todos. Bien. Ernesto Farías que saluda a Lusenhoff. Van a ir a saludar a la gente. Ahí viene el saludo con el público de River. Y se da vuelta Farías ahora sí. Bueno, fuiste elegido la figura de la cancha, un triunfo, un empate que vale como un triunfo, ¿o no? En la observación, teniendo en cuenta que venían de 4 derrotas aquí. Sí, es importante, creo que era por ahí injusto ir perdiendo, pero bueno, el equipo que creía que estaba haciendo bien las cosas, estaba convencido y por eso llegó al empate. ¿Costó el tema a la altura? Por momentos, yo creo que es mucho más psicológico. También pensamos en eso, no meter excusas de altura y tratar de jugar al fútbol, que es lo que sabe River. Y después, bueno, eso de la altura quedó aparte. Otra vez de visitante, convirtiendo. Sí, por suerte sirvió para empatar, importante siempre convertir y bueno, se lo quiero dedicar a mis dos hijas, Delfina, a Delfina y a Juan Bautista. ¿Está bien el empate? Sí, creo que está bien y podemos ganar. La última, teniendo en cuenta cómo quedó el grupo con este empate, donde tienen 4 puntos ustedes y la Liga, y Caracas con 6, está complicado, y Colo-Colo con 0 puntos, está complicado, está reñido, digamos, muy parejo. Está todo parejo, hay que tratar de seguir de esta manera, ganar de local y bueno, vamos por un camino. Gracias. Un abrazo. Farías. Ahí debe estar Bellucci o se fue. No, se te fue corriendo. Bueno, señores, vamos a la pausa. Ya regresamos. Ha empatado River de visitante con Liga aquí en Quito, en Ecuador. Copa Libertadores en Fox Sports en español fue presentado por